Good morning, fellow Hammocks Community Association property owners. It's John Wright again, property owner in the Oak Lake community. And I wanted to show you how to be able to file your complaint easy through the Florida Attorney General's office. You go to the website, myfloridalegal.com. You go to General Complaints. Click right here on the right, File a Complaint. The very top one, General Inquiries or Complaints. You'll fill your contact information here. Complete with your phone number. Make sure you put the county, Miami-Dade, and your email address and confirm your email address. And then what is your complaint or inquiry about? The subject category, I put fraud, conspiracy, and grand theft. You could also put embezzlement. If you've been coerced and intimidated, and you have proof of that, you can put that. Name, firm, and company. Put the Hammocks Community Association, 9020 Hammocks Boulevard, Miami, Florida, 33196. Their website. The date of transaction and amount paid, I left that blank because this is not about a specific transaction. This is about the overall corruption that's taken place. And then in my questions and comments, you're not limited to what you can write, but I was very, very concise in what I put. I actually also put copied and pasted from the media links for when Maragli Gallegos was arrested for grand theft, as well as what happened the night of January 3rd for the elections, as well as what's going on with the Homeowners Association dues. So I also put that and this is very important, that the 6,500 property owners of the Hammocks Community Association are at risk of defaulting on their HOA dues, which would mean that they're at the risk of losing their home to foreclosure, and that this would adversely affect the community. Because very important, this can't just be about you, it must be about the community. Are you 60 years or older? If you are, of course, put yes. If you know of your neighbors that are 60 years or older and they don't have a computer, knock on their door, sit down with them and fill this out for them in their words. And are you an active or a veteran or not applicable for military status? Once you've read the disclaimers, hit submit, and it will immediately get to the Attorney General's office. Bueno, mi nombre es John Wright. Soy un dueño de una propiedad en Oak Lake aquí en Hammocks. Y voy a mostrar cómo llenar el formulario con el Fiscalía del Estado de Florida. Vaya a la página myfloridalegal.com. Y a la derecha, toca acá General Complaints. Enseguida allá, File a Complaint. Y es el primero aquí, un General Inquiry o una queja. Aquí la primera. Pon su información de contacto primero, con su dirección, número de teléfono y también el correo electrónico. Y aquí, ¿cuál es el subject y category? Entonces, ¿cuál es el tema de su queja contra la Hammocks? Yo puse fraude, robo, conspiración. Y el nombre, tú pongas Hammocks Community Association, 9020 Hammocks Boulevard, Miami, Florida, 33196. Pongo su website, hammockscc.com, la fecha de la transacción y el cuánto que pagaste. Yo no puse nada allá, no es un requisito, porque eso no es de una transacción, eso es de un fraude grande. So ese es más que una vez que fue una transacción de fraude.
Aquí dice preguntas en comentarios. Usted no está limitado en qué puede poner. Pon todo que se puede, pero necesita ser preciso y directo en sus comentarios y tener las pruebas. También necesita poner que los hechos de la administración y los board of directors de la Hamex está afectando el bienestar de los 6,500 propietarios en el Hamex Community Association. No está afectando solamente a usted, está afectando 6,500 propietarios que son dueños. Si usted está más que 60 años, 60 o más, ponga yes, sí. Si está en el militario de veteran o active, ponga sí, si no. Entonces, cuando usted ha leído eso, está diciendo que no está cometiendo fraude en ese formulario. Toca aquí submit y enseguida eso va a la Fiscalía del Estado de Florida. Buena suerte en eso. Ya yo mandé eso ayer en la tarde y me llamaron a las 9:00 de la mañana y ya me dijeron que abrieron un caso y tienen un investigador ya que está viendo los cargos que yo puso. Lo más gente que pongan eso, lo más pronto, el más rápido que vamos a recibir una respuesta del Estado y va a estar a nuestro favor porque nosotros somos en el lado de la verdad. Y estamos poniendo la luz, el diabólico y sucio que es esa administración. John Wright de Oak Lake, de Hamex Community Association. Cualquier cosa que necesita, yo estoy aquí. Vamos a estar a la espalda de cada persona y vamos a tener victoria.